Hello everybody, welcome back. This is IRS group and my name is Milen Jacob. ഇന്ന് OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന്. മെഡിക്കൽ ജാർഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിനെ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ലേമാൻസ് ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം. IRS ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് നൗ. നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഹിയർ വി ഗോ. OETയുടെ സ്പീക്കിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയിലെ ഏറെ മാർക്കുള്ള 6 മാർക്സോളം ഉള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയനാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ്. അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ആ വേർഡ് തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഓരോ സിറ്റുവേഷന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറോ ലാംഗ്വേജോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം സ്പീക്കിങ്ങിൽ ഒരു ലേ പേഴ്സൺ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ കെയററോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലാംഗ്വേജും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേജസും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിൽ അത് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവുമാണ് ഇവിടെ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സിനും ഒരു മെഡിക്കൽ മീനിങ് വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൊബിലൈസ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൊബിലൈസ് യു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിന് എല്ലാവർക്കും വളരെ കൃത്യമാണെങ്കിലും സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല എന്താണ് മൊബിലൈസ്. അപ്പോൾ ഈ മൊബിലൈസ് എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഐ ഹവ് കം ടു മൊബിലൈസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് അത് മനസ്സിലാവില്ല. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ? ഈ ഒരു വാക്കിനെ സിമ്പിളാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കുറച്ചേറെ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ടു മൂവ് അറൗണ്ട്. അപ്പോൾ മൊബിലൈസ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ടു മൂവ് അറൗണ്ട് എന്ന് ആക്കുമ്പം യു ഗെറ്റ് മോർ ടു സ്പീക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി കിട്ടുകയാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ സ്പീക്ക് മോർ, യു വിൽ സ്പീക്ക് ബെറ്റർ ആൻഡ് സ്പീക്ക് സിമ്പിൾ. What I mean by simple is in layman's language, which is easily understood by your patient or the carer. So OET speaking role plays le korchu examples njan ninge illustrate cheyam, and I'll give you some time to think of it, and then we will see how you can make it simpler. Okay, ആദ്യത്തെ പല റോൾ പ്ലേസിലെ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ചില ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പ്ലോർ പേഷ്യൻസ് ഹൈപ്പർസോംനിയ പ്രോബ്ലം, സിംറ്റംസ്, ഓൺസെറ്റ്, ഫ്രീക്വൻസി എറ്റ്സെട്ര. ഓൾ റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൈപ്പർസോംനിയ ഉണ്ട്. ഹൈപ്പർസോംനിയ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിംറ്റംസിൻ്റെ തുടക്കവും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കളക്ട് ചെയ്യാണ്. ഹൗ വുഡ് യു ഡു ദാറ്റ്? തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ ലേ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലിടാം. All right. If you want, you can pause the video as well. So one way of doing it would be, I know that you have a problem of excessive sleep. I want to know a little bit more about it. Can you tell me when it started? All right. And I would like to know some of the symptoms that you face. Can you describe how excessive sleep is affecting you? ഇപ്പം ഹൈപ്പർസോംനിയനെ എക്സസീവ് സ്ലീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺട്രോളബിൾ സ്ലീപ്പിനെസ് ഡ്യൂറിങ് ഡേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സോ അത് മാത്രമേ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഹൈപ്പർസോംനിയ എന്നുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേം മനസ്സിലാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. റൈറ്റ്. So here's another one. Explain the reasons for tiredness based on test results. Hypothyroidism. ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ട്. അപ്പം അത് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അതാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടയർഡ്നെസ്സിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഹൗ വിൽ യു ഡു ദാറ്റ്? തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. ടൈപ്പ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. All right, so let's see. You can tell the patient, for example, now you told me about your excessive tiredness and the test results indicate something. I think you have
what is called hypothyroidism, which means your thyroid glands are not producing enough hormones. അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനാണ് എന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സീംസ് യു ഹാവ് hypothyroidism. Or here's another one. Give diagnosis of rotator cuff disease. Example, pain, tenderness, limited range of shoulder abduction and external rotation, etc. All right. So how do you do that? You can tell the patient, think how you will do it. All right. So you can say, now based on your pain levels and your inability to move your shoulder, we have reached a diagnosis that you have what is called rotator cuff disease. Sometimes, usually it could be a rotator cuff tear. All right. Now what happens is that the muscles that help move your shoulders has some damage, and that's causing the pain. And it's treatable, and I'll explain how you can manage this condition and how the treatment will work. All right. Here's the next one. Explain that patient is not allowed to drink or eat anything until seen by the doctor. Risk of aspiration. So you can say, I'm afraid you should not drink or eat anything until the doctor comes and sees you. Now the reason is that if you drink or eat any food, some particles might enter the airway or your lungs, and that might be a risky situation. So that's why I would recommend not to drink or eat anything. Here we go to the next one. Confirm reason for seeing patient. Preoperative checks prior to colectomy. So you can tell, you could be a nurse or a doctor, doesn't matter. You can say, I know that you have a planned operation in the coming week, and I am here to do an assessment which is done before the operation. So let's get started. Yeah. So the assessment actually. All right. Now the final one. Outline benefits of consulting with surgeon. Weighing up risk of thrombosis versus bleeding. All right. So this could be perhaps with the administration or cessation of drug therapy, like maybe warfarin, something of that sort. So you can say something like, I know you are worried about the problems that can be caused by stopping your warfarin medication. Now, I would recommend that you talk it through with your surgeon, and he will discuss the risk factors of having blood clots and also of bleeding, which cannot be stopped. So these are the two things that the doctor will consider, and then help you come to the right decision about medication. All right. So I hope as we went through these bullet points from different speaking role plays, എങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ്, മെഡിക്കൽ ടേംസ് സിമ്പിളായിട്ട് ലേ ലാംഗ്വേജിൽ പറയാം എന്ന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ടു അപ്ലൈ ഇൻ യുവർ സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡു എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. കീപ് പ്രാക്ടീസിങ്. ഒത്തിരി മെഡിക്കൽ ടേംസ് നിങ്ങൾ റാൻഡമായിട്ട് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക, അതിനെ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. That will help you very much in your speaking. So thank you very much. See you soon with another video, and keep watching. And if you would like to enroll with IRS group for your online or regular courses, you are most welcome. Thank you.